Hej, cześć, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Moi drodzy, w dzisiejszym vlogu będzie mowa o Michaelu Jacksonie. Kolejny okres. Tym razem w dzisiejszym odcinku będzie mowa o okresie History i Blood on the Dance Floor. Zapraszam Was moi drodzy bardzo serdecznie do oglądania i odsłuchania dzisiejszego odcinka. 1994-2000 okres History i Blood on the Dance Floor. W styczniu 1994 roku razem z pozostałymi członkami swojej rodziny wystąpił w koncercie telewizyjnym Jackson Family Honors zrealizowanym przez stację NBC w Las Vegas z udziałem 12 tysięcy widzów. Został także okrzyknięty najwybitniejszą osobowością 1993 roku przez redakcję czasopisma Time. W ramach zapowiedzi nowego albumu zlecił zbudowanie 9 stalowych, 10-metrowych posągów przedstawiających go w wojskowym stroju, które zostały umieszczone w kilku krajach Europy, między innymi w Niemczech. Następnie opublikował wyprodukowany za $4 miliony wideo zwiastun płyty, na którym maszeruje na czele żołnierzy węgierskiej armii. W 1995 roku w czerwcu wydał dwupłytowy album pod tytułem History, Past, Present and Future Book 1, który rozszedł się zdecydowanie słabszym nakładzie od Dangerous. Sprzedano 18 milionów egzemplarzy na całym świecie. Pierwsza płyta History Begins stanowiła składankę 15 największych hitów Jacksona nagranych w nowej technologii cyfrowej. 2001 materiał został wydany w postaci jednopłytowej pod tytułem Greatest Hits History Volume 1, a druga płyta History Continues zawierała 15 premierowych piosenek. Jackson na pierwszy singiel promujący album wybrał utwór Scream, który nagrał z siostrą Janet Jackson i który dotarł do pierwszej piątki na liście Billboard Hot 100. Teledysk do Scream pozostaje najdroższą tego typu produkcją na świecie. Kosztował twórców aż $7,5 miliona. Jacksonowie za teledysk do Scream odebrali 3 MTV Video Music Awards, m.in. za najlepszą reżyserię artystyczną. Kolejnymi singlami z History były utwory You Are Not Alone w pierwszym tygodniu od premiery, sprzedany w nakładzie 125 tysięcy egzemplarzy, i They Don't Care About Us, które wywołał kontrowersję w związku z rzekomo antysemickim tekstem, ponieważ zawiera słowa Jew me, sue me, z angielskiego Jew, Żyd, sue, podać kogoś do sądu, oraz kick me, kicked me, z angielskiego kick, kopać, kike, okradać, szwindlować. Ale jest to także wulgarne określenie wyznawcy judaizmu, które w późniejszych wydaniach usunięto pod wpływem nacisków ze strony środowisk żydowskich. W międzyczasie w lipcu 1995 zakończył współpracę z filmową agencją impresaryjną Creative Artists Agency, a swoje prawa aktorskie przeniósł do United Talent Agency. W tym samym roku wystąpił w programie rewiowym Wetten das w niemieckiej telewizji, a w kolejnych latach jeszcze kilkukrotnie gościł w tym show. W czerwcu 1995 razem z ówczesną narzeczoną Lizą Mary Presley udzielił wywiadu Dianie Sawyer do jej talk show Primetime Live ABC. Rozmowę wyemitowaną 2 lipca obejrzało około 60 milionów widzów.
Jackson także w 1995 wyprodukował i wydał pod szyldem swojej wytwórni MGG Music album studyjny tercetu 3T pod tytułem Brotherhood, na który także nagrał partie wokalne do singli Why i I Need You. W grudniu 1995 roku miał wystąpić w specjalnym wydaniu programu One Night Only w HBO, ale w ostatniej chwili odwołał występ z powodu problemów zdrowotnych. Pod koniec roku sprzedał za $100 milionów połowę udziału w katalogu AVT firmie Sony, która zagwarantowała mu roczny dochód w wysokości minimum $6,5 miliona z tytułu udzielania licencji na piosenki zawarte w katalogu. Wiosną 1996 sfinansował produkcję musicalu Sisterella, który był prezentowany od 17 marca do 21 kwietnia w Pasadena Playhouse Theatre w Kalifornii. W czerwcu tego samego roku wytwórnia Brunswick Records wydała album pod tytułem Prehistory The Lost Steeltown Recordings, zawierający materiał, który Jackson nagrał z The Jackson 5 w 1967. We wrześniu 1996 wyruszył w trasę koncertową History World Tour, a w jej ramach wystąpił jedyny raz w Polsce, grając koncert w Warszawie. Podczas ceremonii rozdania nagród Brit Awards w 1996 odebrał nagrodę specjalną dla artysty pokolenia. W trakcie gali wykonał także utwór Elf Song z udziałem dziecięcego chóru, odtwarzając scenę z teledysku. Rozłożył ramiona, przez co swoim wyglądem przypominał Jezusa Chrystusa. W reakcji na występ Jarvis Cocker wszedł na scenę, po czym wypił pośladki i zszedł ze sceny. Zapytany przez media o ten incydent, Cocker wyjaśnił, była to forma protestu przeciwko Michaelowi Jacksonowi, który widzi siebie jako kogoś w rodzaju Chrystusa z mocą uzdrawiania. Po prostu wbiegłem na scenę i zacząłem się popisywać. Próbowałem tylko zrobić coś, co każdy inny zrobiłby z wielką ochotą, jeśli tylko zdobyłby się na odwagę. Cockera poparła prasa brytyjska. Magazyn Melody Maker zaproponował nadanie Cockerowi tytułu szlacheckiego, a Noel Gallagher stwierdził, Jarvis Cocker to gwiazda i powinien otrzymać order. Powrót do tego kraju przez Michaela Jacksona po tym, co się stało, i myślę, że każdy wie, o czym mówię. Ubieranie się białą szatę, uważanie się za Mesjasza. Za kogo on się ma? Za mnie? Jackson w tym samym roku zaciągnął pożyczkę w wysokości $90 milionów w Nations Bank. W 1997 wydał Blood on the Dance Floor, History in the Mix, album z nowym materiałem i remixami hitów z History, który wkrótce stał się najlepiej sprzedającym się wydawnictwem z remixami. Na płycie znalazło się 5 premierowych utworów Superfly System i Morphin oraz single Blood on the Dance Floor, Is It Scary, Ghosts. Piosenka tytułowa dotarła do pierwszego miejsca na brytyjskiej UK Singles Chart. Single Ghosts, To Bed i Is It Scary były oparte na krótkometrażowym filmie Stana Winstona Duch. Według scenariusza Michaela Jacksona i Stephena Kinga duchy zawierały wiele efektów specjalnych i choreografii stworzonych do muzyki napisanej przez Jacksona. Produkcją filmu zajęła się firma Kingdom Entertainment, którą Jackson rok wcześniej założył w celu budowy i eksploatacji muzyczno-rozrywkowych centrów na świecie. Jego wspólnikiem w tym biznesie był arabski książę Al-Walid bin Talal bin Abdulaziz Saud, trwający 39 minut.
Teledysk do piosenki Ghost pozostaje najdłuższym wideoklipem na świecie. Jackson w tym okresie uzależnił się od zakupów, co wkrótce doprowadziło go do kryzysu finansowego i pozywania artysty za kolejne niespłacone należności. By podreperować budżet, Jackson przekazał firmie Sony za $25 milionów kontrolny pakiet udziałów w katalogu ATV, a w ciągu kolejnego roku zaciągnął pożyczkę w wysokości $170 milionów Bank of America. W 1998 zawarł ugodę pozasądową z gazetą Daily Mirror, która przeprosiła go za to, że określiła jego twarz jako paskudnie zniekształconą i odrażającą. Chirurg plastyczny Stephen Heflin, przypuszczalnie operujący nos Jacksona, odradził mu wykonywanie dalszych operacji. 1994, 2000, History and Blood on the Dance Floor period. In January 1994, he and all the members of his family performed in the Jackson Family Honors televised concert produced by NBC in Las Vegas, attended by 12,000 people. He was also named the most outstanding personality of 1993 by Time magazine. To enhance his new album, he commissioned the construction of 10-meter tall steel statues of him in military garb, which were placed in several European countries, including Germany. He then released a 4 million video trailer for the album, in which he marches at the head of soldiers of the Hungarian army. In June 1995, he released a double album entitled History, Past, Present, and Future Book 1, which sold significantly less copies than Dangerous, sold 18 million copies worldwide. The first disc, History Begins, was a compilation of 15 of Jackson's greatest hits recorded using the new digital technology. In 2001, the material was released as a single disc entitled Greatest Hits, History Volume 1. While the second disc, History Continues, contained 15 new songs, Jackson chose Scream, recorded with his sister, Janet Jackson, as the first single from the album, which reached the top 5 on the Billboard Hot 100. The music video for Scream remains the most expensive production of its kind in the world. It cost the creators as much as 7.5 million. Seven 0.5 million. The Jacksons won 3 MTV Video Music Awards for the music video for Scream, including Best Art Direction. The next singles from History were You Are Not Alone, selling 125,000 copies in its first week of release, and They Don't Care About Us, which sparked controversy for its allegedly anti-Semitic lyrics, as it included the words "Jew me, sue me, and kick me, kiked me, kick to kick, kike to rob, to swindle," but it is also a vulgar term from a follower of Judaism.
which were removed in later editions under pressure from Jewish circles. Uh, Meanwhile, in July 1995, he ended his collaboration with the film agency, Creative Artists Agency, and transferred his acting rights to the United Talent Agency. In the same year, he appeared in the German television variety show Wetten das, and in the following years, he guested on the show several more times. In June 1995, together with his fiancée uh, Lizzie Marie Presley, he gave an interview to Diana Sawyer for her talk show Primetime Live on ABC. The interview, broadcast on July uh, 2nd, was watched by approximately 60 million viewers. In 1995, Jackson also produced and released the 30th studio album Brotherhood under his MJG music label, for which he also recorded vocals for the songs Why and I Need You. In December 1995, he was uh, scheduled to appear on a special edition of HBO's One Night Only, but cancelled at the last minute due to health problems. At the end of the year, he sold his half share of the AVT catalog to Sony for 100 million, which guaranteed him a minimum annual income of 6.5 million from licensing the songs in the catalog. In the spring of 1996, he financed the production of the musical Sisterella, which ran from March 17th to April 20. First at the Pasadena Playhouse Theater in California in June of that year. Brunswick Records released an album titled Prehistory, the Lost Stilltown Recordings, featuring material Jackson recorded with the Jackson 5 in 1967. In September 1996, he embarked on the History World Tour and made his only appearance in Poland, playing a concert in Warsaw at the 1996 Brit Awards. He received a special award for Artist of the Generation during the gala. He also performed Elf Song with a children's choir, reenacting a scene from the music video. He spread his arms, making him look like Jesus Christ. In reaction to the performance, Jarvis Cocker entered the stage, then stuck out his buttocks and left the stage. When asked about the incident by the media, Coker explained it was a form of protest against Michael Jackson, who sees himself as some kind of Christ with healing powers. I just ran up on stage and started showing off. I was just trying to do something that anyone else would love to do if he had the courage. Coker was supported by the British press. Melody Maker magazine proposed a knighthood for Coker, and Noel Gallagher stated Jarvis Coker is a star
and should be knighted for Michael Jackson to come back to this country after what happened. And I think everyone knows what I'm talking about. Dressing in white, thinking he's the Messiah. Who does he think he is? Me? Jackson took out a 90 million loan from Nations Bank the same year. In 1997, he released Blood on the Dance Floor History in the Mix, an album of new material and remixes of hits from history, which soon became his best-selling remix release. The album featured five premiere tracks, Superfly Sister and Morphin, and the singles Blood on the Dance Floor, Is It Scary, and Ghosts. The title song reached number one on the UK singles chart. The singles Ghosts, Too Bad, and Is It Scary were based on Stan Winston's short film Ghosts. 1997 and written by Michael Jackson and Stephen King. Ghost featured numerous special effects and choreography created to music written by Jackson. The film was produced by Kingdom Entertainment, a company Jackson had founded a year earlier to build and operate music and entertainment venues worldwide. His business partner was the Arab Prince Al Walid bin Talal bin Abdulaziz Saud. The 39th minute music video for Ghosts remains the world's longest music video. During this period, Jackson became addicted to shopping, which soon led to a financial crisis and him suing the artist for further unpaid debts. To shore up his finances, Jackson transferred a controlling stake in the ATV catalog to Sony for 25 million, and within the next year he took out a 170 million loan from Bank of America. In 1998, he reached an out of court settlement with the Daily Mirror, which apologized to him for describing his face hideously disfigured and repulsive. Plastic surgeon Stephen Heflin, who is believed to have operated on Jackson's nose, advised him against further surgery. Dziękuję. Do zobaczenia. Do widzenia. Thanks. See you soon. Goodbye.